So yeah, I started recording the session. So we started a task force in the colony. The whole aim there was ఎవరికైనా ఏమైనా help కావాలంటే there's a team of volunteers who are available along with our doctors to help us out. So as part of that effort, Melliga, we started procuring, cylinders. Then we had oxygen concentrators, PPE kits. So Alantivani we started procuring, and we have it all handy. And again, at that point in time, the disease was pretty prevalent. It was pretty serious. And if we didn't take timely measures, then we would end up in a lot of problems. Then came along all the vaccinations. So the vaccines came along. We had Covaxin and Covishield that came into force, and Milliga, we started getting all our colony, residents vaccinated. So what first we started with our senior citizens. Then can I request everyone to please mute their lines? Thank you. We started with our senior citizens. Then Milliga, we started like the other general population, and eventually as recently as like this month, we started having our the younger ones also get vaccinated. Um, then came about the boosters. So there was a lot of talk about whether we need boosters or not. But as per the government mandate, we started, encouraging all our senior citizens to get the boosters. Whoever was eligible, whoever eligible, Valanta, we started getting the boosters as well. So thanks to all these efforts, obviously there's always a question whether vaccinations has helped, whether the booster is necessary. I think all these questions, will get addressed as part of the session today. But needless to say, based on all the statistics and data that has been seen, definitely, vaccinations have played a role. They have helped in serious hospitalizations or a lot of emergency situations and all. It has definitely helped, at least based on the statistical data that is available. And over the course of several months, about 16 to 18 months, Mananguda Colonylo, we started following all these COVID protocols. Started wearing masks, maintaining social distance, ఎక్కువ మటుకు group events అవంతా బాగా తగ్గించాము. So we did, I think, all the measures we could possibly take. We tried to do our best in reducing the spread within our colony. And as such, మనము first wave కానీ second wave కానీ చూస్తే, I mean, like the Delta and all these variants, we didn't have that much of a community spread in our colony. And so thanks to the efforts of every individual, every resident in the colony, that we were able to escape through. However, the past 4 to 6 weeks again, we started seeing a new variant, Omicron, started invading our colony. And pretty much, I would say at this point, it has probably invaded 75% of our homes and residents. The good part ఏంటంటే దీంట్లో it doesn't seem that severe. I mean, yours truly can attest to that because I just recently went through a bout of it. But I can say that those who got impacted in the first wave or the second wave, who had a lot of problems with their lungs and all, when compared to them, Omicron has been extremely mild, and most of the cases we have like minor fever here and there. Then maybe a little bit of headache, a little bit of cough, but then most people recover within 3 to 5 days. Initially, we had an isolation period like our quarantine and everything of about 15 days when we first started with COVID, and slowly that has now reduced. And with Omicron, it doesn't seem like you need to be isolated for that long. But again, we'll get into those details shortly. Then thanks to a lot of efforts by the medical community and all, we started getting this antigen kits. So now you have your testing available at your, we can do it at our own homes. We don't have to go get an RT-PCR test. And in most cases we don't really need to even do a test because pretty much based on the symptoms you can tell that you are infected. So as long as we are all socially responsible and make sure we follow the protocols where we stay at home, don't um,
Don't get out of the house, at least for a little bit of a time, like maybe 3 to 5 days until the infection is around, and that way you can stop the spread. However, within the house, what has been noticed is it doesn't really matter whether you wear a mask, don't wear a mask. Pretty much everyone, one person gets it, everyone gets pretty much infected like in a matter of a few days. So that's where things stand. And Ivala session, what is the focus of today's session? I think can I request everyone to please mute your lines? Thank you. Um, the main focus in today's session is okay, Omicron. I mean, because that's the one which is the latest variant, and then we'll also talk about this other variant, that's doing the rounds. I mean, where to the point where they are saying it's like 1:3 mortality rate and all that stuff. So we'll try to cover that a little bit, the new curve variant. But let's focus on Omicron. What are the symptoms that we usually see? Isolation norms ఏంటి? How many days should we be isolated? మనం home antigen kits ని రిలే అవ్వచ్చా? ఆర్టీపీసీఆర్ నెససరీనా? నెగిటివ్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలా? ఆ రిపోర్ట్ అవసరమా? మెడికేషన్ ఎంతవరకు కావాలి? యాంటీబయాటిక్స్ కావాలా వద్దా? ఈ వైటమిన్స్ అవంతా మనం ముందంతా తీసుకునే వాళ్ళం, జింకోబెట్, లిమ్సీ అవంతా అవసరమా? పారాసిటమాల్ ఎన్నిసార్లు వేసుకోవచ్చు? ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. అండ్ మన డాక్టర్ గారు మధ్య మధ్యలో మనకు ఈ కొన్ని కార్టూన్స్ కూడా పంపిస్తున్నారు. డోలో 650 ఈస్ బీయింగ్ సోల్డ్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ అని. అవంతా అంత అవసరమా అనేది some of these questions that we'll try to address as we go along. దాని తర్వాత we'll also talk about vaccinations and boosters అవసరమా, ఎంతవరకు తీసుకోవాలి బూస్టర్స్, అండ్ కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ బూస్టర్ తీసుకోవచ్చా, అండ్ ఇంకా ఒక డోస్ కూడా అవ్వలేదు మాకు కానీ కోవిడ్ వచ్చింది, ఏం చేయాలి? సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ దెన్ క్రాస్ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవచ్చా? ఐ మీన్ ఐ హావ్ టేకన్ కోవిషీల్డ్ బిఫోర్, ఇప్పుడు కోవాక్సిన్ తీసుకోవచ్చా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ విల్ ట్రై టు అడ్రస్ టుడే. But first, before we delve into, I've received a lot of questions from people as well. But before that, let's focus our attention on Omicron per se. ఒమిక్రాన్ గురించి ఇప్పుడు గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏంటి, అది మనము వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ దట్ వీ షుడ్ బి లుకింగ్ ఫార్, సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి, ఓకే, ఎన్ని రోజుల పాటు మనం ఐసోలేషన్ అవ్వాలి, టెస్ట్లు అవసరమా? ఎందుకంటే ఈ యాంటీజెన్ టెస్ట్ అంతా 50% ఈజ్ రిలయబుల్. సిమిలర్లీ ఆర్టీపీసీఆర్ కొంతమందికి ఫుల్ సివియర్ అన్ని సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చేస్తేమో నెగిటివ్ వస్తూ ఉంది. సిమిలర్లీ యాంటీజెన్ టెస్ట్లు కూడా. కానీ సో నాకేం లేదు అనుకొని బయటకు వచ్చేయచ్చా, ఆర్ హౌ రిలయబుల్ ఆల్ దిస్ అనే క్వశ్చన్స్కి అంతా ఫస్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారు టు గివ్ అ బ్రీఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ హీ సీయింగ్. ఎందుకంటే ఆయనకి ఐఎమ్ షూర్ హీఈస్ రిసీవింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్, అండ్ విత్ ఇన్ అవర్ కాలనీ pretty much everyone has been calling him, and others also with other doctors. So I request Dr. Satyanarayana garu to enlighten us as to what this whole Omicron is all about. మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి, మందులు ఏమైనా తీసుకోవాలా, ఐసోలేషన్ ఎన్ని రోజుల పాటు ఉండాలి? ఇఫ్ యూ కెన్ ఎన్లైటన్ us, then we will slowly start moving along the discussion. With that, I'll open the floor for Dr. Satyanarayan garu. Thank you. Thank you, Mr. Venkat. Am I audible? Yes, you are. Yeah. So thank you, Venkat, asking me to narrate something about whatever I know. I will let you know. Maybe it is useful or not. But before going to this, let us have a overall at a glance picture from about the COVID-19 virus. మనకు తెలుసు COVID-19 virus, I think it is almost 2.5 years or so. It came in China, Wuhan. That is a wild variant. That is called as a wild variant. ఆ తర్వాత ఈ వైరస్ has mutated and evolved into several different morphological forms. ఆల్ఫా వేరియంట్ అని, బీటా వేరియంట్ అని, డెల్టా వేరియంట్ అని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చాయి. ప్రెసెంట్ గా డెల్టా in the beginning, this wild variant has caused some damage. That is called first wave. ఆ తర్వాత మనకి last year we experienced a delta variant wave where we had lost so many people, maybe lakhs together in India.
అండ్ ద డెల్టా వేరియంట్ దాని వేవ్ తగ్గిపోయిన తర్వాత నౌ ఇట్ ఈస్ ఏ టైమ్, ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద ఓమిక్రాన్. ఓమిక్రాన్ ఈజ్ అ న్యూ వేరియంట్, ఇట్ మ్యూటేటెడ్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ మ్యూటేషన్స్ కూడా ఈ 2.5 years లో scientists have found about 12,000 mutations in this COVID-19 virus. These mutations, significant mutations లో ఈ స్పైక్ ప్రోటీన్ mutations ఇవన్నీ జరిగి ప్రజెంట్ వెరైటీ ఈజ్ ఏ ఒమైక్రాన్, విచ్ ఈస్ 20 to 30 times faster spreading ability than the preceding అంటే predecessor of the Delta variant. అని జ్వరం అంత తీవ్రత, డిసీజ్ కాజింగ్ ఇంటెన్సిటీ లక్కీలీ వెరీ వెరీ లెస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ డెల్టా వైరస్, ప్రజెంట్ గా వీఆర్ ఇన్ ఏ గ్రేట్ సూప్ అయిపోయి ఉండేవాళ్ళం. లక్కీలీ మన డిసీజ్ కాజింగ్ ఎబిలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్. సో ఇప్పుడు మన ప్రజెంట్ పరిస్థితి ఏంటంటే, ఈ 2.5 ఏళ్లలో 1 year క్రితం, ఆల్మోస్ట్ 1 year 3 months బ్యాక్ వ్యాక్సినేషన్ స్టార్టెడ్. Vaccination was designed in India by our local Serum Institute of India and Bharat Biotech, మనకి Covishield and Covaxin, based on the protein nature, amino acid nature of the wild virus. ఆ టైంలో డిజైన్ చేసి దే రిలీజ్. బట్ ఎంటైర్ ఈ వ్యాక్సిన్స్ విల్ వర్క్ ఫర్ సో మెనీ ప్రోటీన్, సో మెనీ అమైనో యాసిడ్ చైన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ స్పైక్స్ లో వేరియంట్స్ మారుతున్నా కూడా వ్యాక్సిన్ పనిచేయచ్చు, పార్షియల్ గా అయినా కొంచెం తగ్గిన ఎఫెక్ట్. బట్ బ్యాచ్ మారుతున్న కొద్దీ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ దే ఇన్కార్పొరేట్ ద న్యూ వేరియంట్ ఆల్సో ఇన్ టు దిస్. అండ్ ప్రెసెంట్ గా వస్తున్నటువంటి వేరియంట్ కూడా వ్యాక్సిన్స్ కొత్త బ్యాచ్లు పనిచేయచ్చు. సరే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ థింగ్. అండ్ వాట్ ప్రెసెంట్ ఏమవుతుందంటే, ద వైరస్ హ్యాస్ బికమ్ సో వీక్. అండ్ ఇలాగా ఎవాల్వ్ అవుతా ఉంటే వైరస్ మే బికమ్ ఏ వెరీ వీక్ అండ్ బికమ్ లైక్ ఏ కామన్ కోల్డ్ వైరస్, అది ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్. అలా అయిపోయి రాను తీవ్రత అయిపోయి, లేకపోతే రెస్పిరేటరీ సిన్సిషియల్ వైరస్ అంటారు, అంటే చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా జలుబు అది వస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఒమైక్రాన్ వైరస్ ఇన్ ఏ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ విల్ బికమ్ సో వీక్ అండ్ బికమ్స్ లైక్ ఏ కామన్ కోల్డ్ వైరస్ and causes a mild symptoms of 1 or 2 to 3 days. And అలా అయిపోయి ఎండమిక్ గా ఎప్పుడు కంటిన్యూ అవుతుండొచ్చు. హౌ ఇట్ evolves a time will tell. సో ప్రెసెంట్లీ కమింగ్ టు ద ఒమైక్రాన్ వైరస్, డోసెస్, ఇప్పుడు మనం హౌ టు మేనేజ్ ఇట్ అనే దాని గురించి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా 2 doses అయితే తీసుకున్నాం మనం. సో ఈ డోసెస్ ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఏంటి కామన్ గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ గురించి మాట్లాడతాను నేను. ఓకే, ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం వీఆర్ ఇన్ బూస్టర్ డోస్ కదా. ఈ బూస్టర్ డోస్ గవర్నమెంట్ ఇండియా ప్రికాషనరీ డోస్ కింద పెట్టింది. అంటే దే కాల్డ్, ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హస్ కాల్డ్ దిస్ బూస్టర్ డోస్ ఎస్ ఏ ప్రికాషనరీ డోస్. అసలు వై ఇట్ ఈస్ రియల్లీ నీడెడ్ అసలు బూస్టర్ డోస్ అవసరమా లేదా అనేది మనం జస్ట్ చర్చించుకోవాలి. ఈ సెకండ్ వ్యాక్సిన్ అయిన తర్వాత యాంటీబాడీ టైటర్స్, మనం అంతా సెకండ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుని 6 to 9 months, మేమైతే సెకండ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుని ఆల్మోస్ట్ 11 months అయ్యి. బట్ వాట్ దే సే, ఆఫ్టర్ 6 months 3 months నుంచి ఈ ఇంజెక్షన్ యొక్క యాంటీబాడీ టైటర్స్ తగ్గిపోతా ఉంటాయి. 6 months అయిన తర్వాత అసలు యాంటీబాడీ ప్రొటెక్షనే ఉండదు. కాబట్టి 6 months కే మనం వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ బూస్టర్ డోస్. Several countries like US, Israel, they started giving booster dose at the 6 months. But government of India logistics purpose gani, మరి ఎందుకో they said they have fixed it at 9 months. So first dose అయిపోయిన తర్వాత 9 months కి we have to start taking booster dose. సో బూస్టర్ డోసు ఎంత ఎర్లీగా తీసుకోగలిగితే 6 months తర్వాత అంతా చాలా మంది తీసేసుకుంటున్నారు. బికాస్ యాప్ లో ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ రిజిస్టర్డ్, బట్ వీ కెన్ రిజిస్టర్ లాటర్ ఇట్ అని సెవరల్ పీపుల్ హ్యాస్ టేకెన్ ఇట్. సో వ్యాక్సిన్ ఎవరికి అవసరం? సో ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, వ్యాక్సిన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎవ్రీబడి షుడ్ టేక్ ఏ బూస్టర్. బట్ లాజిస్టిక్స్ లో మనం అందరికీ ఒక్కసారిగా ఇవ్వలేం కాబట్టి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఫార్ములేటెడ్ ప్రియారిటీ వైజ్.
సో 60 years ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి, లైక్ సీనియర్ సిటిజన్స్, లేకపోతే కోమార్బిడ్స్ లైక్ డయాబెటీస్, ఇమ్యూన్ కాంప్రమైజ్ అంటే క్యాన్సర్స్, కిడ్నీ డిసీజ్, హెచ్ఐవి ఉన్న వాళ్ళకి, స్టీరాయిడ్స్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి, ఇలా ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి యూ హ్యావ్ టు ప్రియారిటైజ్ అని ఫస్ట్ వాళ్ళకి, యాజ్ లైక్ ఇన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డోస్ అట్లాగే ఇప్పుడు పెట్టింది. సో బూస్టర్ డోస్ వలన అడ్వాంటేజ్ డెఫినెట్ గా అంటే 3 months నుంచే కొన్ని కంట్రీస్ ఇవ్వడం కూడా మొదలు పెట్టాయి. బూస్టర్ డోస్ మన దగ్గర డేటా లేదు, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డోస్ ఇవ్వడం వల్ల బూస్టర్ డోస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఏంటి. కాకపోతే ఏంటంటే యాంటీబాడీ టైటర్స్ తగ్గిపోతున్నాయని కొన్ని కంట్రీస్ 3 months నుంచి కూడా ఇచ్చినవి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు బూస్టర్ డోస్ అనేది ఇట్స్ ఏ మస్ట్. సో బూస్టర్ డోస్ ఇస్తే కోవిడ్ కి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందా? డెఫినెట్ గా ఇట్ ఈస్ ఎ పార్షియల్. ఇప్పుడు ఒక డోస్ తీసుకున్న వాళ్ళకి రిలేటివ్ గా అసలు డోసు వ్యాక్సిన్ తీసుకోని వాళ్ళు చాలా మంది హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి డెల్టా వేవ్ లో కానీ ఇప్పుడు కానీ దే రిక్వైర్ హాస్పిటలైజేషన్, సమ్ టైమ్స్ ఆక్సిజనేషన్, ఒక్కోసారి ఐసీయూ కేర్ కూడా. ఫస్ట్ ఒక్క డోస్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ద ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ లెస్ అండ్ దే మే రిక్వైర్ హాస్పిటలైజేషన్, ఆక్సిజనేషన్, బట్ మే నాట్ బి ఐసీయూ. అసలు బూస్టర్ డోస్ తీసుకున్న వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ మైల్డ్ గా వచ్చి హాస్పిటలైజేషన్ అవసరం లేకుండా పోవచ్చు. కానీ బూస్టర్ డోస్ తీసుకున్నా కూడా యూ మే గెట్ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే రాదు అని లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటివిటీ, అంటే వస్తుంది, బట్ ద సివియారిటీ ఈజ్ లెస్. అంటే హాస్పిటలైజేషన్ ఈ ప్రాబ్లం అంతా ఉండదు. సో నెక్స్ట్ థింగ్, టైమింగ్ ఈస్ they said that it is 9 months, but we have to follow the government instructions కదా. సో బూస్టర్ తీసుకుంటే ముందు తీసుకున్న డోసే తీసుకోవాలా, లేకపోతే క్రాస్ వ్యాక్సిన్, మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ వ్యాక్సిన్. సో సేమ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలంటే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ మనకున్నటువంటి ఈ స్కేల్ అప్ ప్రకారము ఇన్ ఇండియా, అంటే టు గివ్ ఇట్ ఎట్ ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా, టు గివ్ ఇట్ ఎట్ ఈజీ మేనర్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ICMR has decided to give a same vaccine. సో ది సేమ్ వ్యాక్సిన్ అనేది కొంతవరకు B-cell T-cell ఇమ్యూనిటీ అని ఉంటుంది. సేమ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ కొంచెం తొందరగా పెరగవచ్చు. బట్ అదర్ కంట్రీస్ హ్యావ్ గివెన్ ఎ చాయిస్ దట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ వ్యాక్సిన్. యుఎస్, కొన్ని కెనడా, యూకేలో చాలా మంది ఒక వ్యాక్సిన్ ఒక డోస్ తీసుకుని ఇంకో వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. వాళ్ళ దగ్గర డేటా ఉంది, మన దగ్గర అసలు డేటా లేదు. అంటే దేర్ ఇస్ నో క్లియర్ కట్ డేటా దట్ ఇండియాలో మనకు 2 vaccines ఇచ్చారు, ప్రైమరీ అండ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డోస్. there's not enough data suggest that mixed vaccination will work or not. కాబట్టి for the convenience of giving it, government of India has decided to give the same dose. So there are about 40-50 vaccines now available in the world, 40-50 different vaccines, but 10 to 12 vaccines have become so popular to give a mix and match vaccine. So these are the common doubts which usually in the booster dose లో ఎప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి, ఎట్లా తీసుకోవాలని. అసలు ఇది వర్క్ అవుతుందా? వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోయినా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ అప్రోప్రియేట్ కోవిడ్ బిహేవియర్, దట్ ఈస్ ఓకే. But this Omicron virus nowadays, for the last 1.5 month, 1 month, until January 1st week, I'm seeing. So it's a mild disease. Okay, some people with varied symptoms. Some people, 70% people can without a symptom, asymptomatic. A problem lakunda, it is coming, but we can't test them unless they had a symptom. We can't test. కానీ ఇంట్లో ఉంటారు కాబట్టి ఇంట్లో ఒకళ్ళిద్దరికి వచ్చి వేరే వాళ్ళకి సిమ్టమ్ లేకపోయే చూసినా కూడా పాజిటివ్ ఉంటుంది. అంటే అసిమ్టమాటిక్ స్టేట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ 70% ఆఫ్ ద పీపుల్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ హై ఇన్ఫెక్టివిటీ రేట్, యూజువల్ గా నవేడేస్ ఇంట్లో ఒకళ్ళకి వస్తే అందరికీ ఉంటుంది. ద కామన్ ప్రెజెంటింగ్ సిమ్టమ్ in this Omicron is stuffy nose. Patients are coming mostly with stuffy nose, running nose, and throat irritation, and a mild cough. Several people are having only fever. అసలు వేరే కంప్లైంట్స్, రెస్పిరేటరీ కంప్లైంట్స్ ఏమి ఉండట్లేదు, ఫీవర్ అండ్ బాడీ పెయిన్స్. సో విత్ ఏ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్, విత్ ఏ మైల్డ్
అంటే స్మాల్ డ్యూరేషన్. 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ 1-2 రోజులు ఉండి మూడో రోజు దే ఆర్ బికమింగ్ నార్మల్. రేర్లీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఫీవర్ ఆర్ అదర్ సిమ్టమ్స్ ఫర్ 5 days, at the maximum 7 days. At the maximum 7 days. సో అంతకుమించి లక్షణాలు ఏవి ఉండట్లేదు. బికాస్ దిస్ వైరస్, ద డిసీజ్ కాజింగ్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ వైరస్ ఈస్ వెరీ వెరీ లో, అండ్ దిస్ వైరస్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు ద అప్పర్ ఎయిర్వే, అంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ వరకు, అంటే ముక్కు గొంతు అంతవరకే వెళ్ళగలుగుతుంది. బికాస్ స్పైక్ ప్రోటీన్ లో ఎస్ జీన్ లేకపోవడం వలన, మరి ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ ఇస్ నాట్ నోన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వేడింగ్ ద లంగ్ టిష్యూ మచ్. దట్స్ వై లంగ్ సిమ్టమ్స్ ఏమి లేకుండా ఆక్సిజనేషన్, హాస్పిటలైజేషన్, అంటే కోవిడ్ స్పెసిఫిక్ మెడిసిన్స్ లైక్ రెమ్డెసివిర్ అలాంటివి ఏవి లేకుండానే నడిచిపోతాయి. కాబట్టి ఇదంతా కొంతకాలానికి దిస్ మే బికమ్ వెరీ ఎండమిక్, అండ్ ఇట్ మే బికమ్ లైక్ ఏ కామన్ కోల్డ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెంజా, రెస్పిరేటరీ సిన్సిటివ్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా అయిపోయి వీ మే నాట్ టేక్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ కేర్. ఐసోలేషన్ వల్ల చాలా ప్రాక్టికల్ ఇబ్బందులు వస్తాయి. సే సపోజ్ మా ఫ్రెండ్ హాస్పిటల్ ఒకటి ఉంది ఏలూరులో. సో ఎంటైర్ హాస్పిటల్ వర్ షట్ డౌన్, ఈవెన్ ఇన్ అపోలో హాస్పిటల్, బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్టివిటీ రేట్. So everybody is getting, every family, every hospital, all the people are getting infected. They are going into isolation for 7 days. Hospital is closed. So services are అక్కడ క్రిపుల్ అయిపోతున్నాయి. కాబట్టి రియల్ గా 5 days అసలు ఐసోలేషన్ కావాలా? ఒకప్పుడు ఇప్పుడు 7 days అంటున్నారు. ఫీవర్ ఫ్రీ పీరియడ్ 3 days అంటున్నారు. సో ఐసోలేషన్ కెన్ బి కట్ షార్ట్ with once the infection become so weak and endemic over a period of time. So we have to go depending upon the situation. ముందు వైరస్ ఇంకా వీక్ అయిపోతే you may not require isolation at all. So but these COVID appropriate behavior, these things, precautions will keep on, they will go on. And that thing is anything more you want, any doubts? నెక్స్ట్ చిన్నపిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు, మా ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాజింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్, మచ్ ప్రాబ్లమ్, బట్ వాట్ ఎవర్ దే సే, సో ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ అండ్ హై రిస్క్ పీపుల్ అండ్ మార్బిడ్స్, కోమార్బిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఎప్పటికీ దే షుడ్ బి మోర్ కాషస్ దాన్ నార్మల్ యంగ్ 15 to 45, 15 to 50 year ఏజ్ గ్రూప్ పీపుల్ కన్నా ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు దే మస్ట్ బి మోర్ కాషస్ than other people. So ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెడిసిన్స్ అనేవి ఏం లేవు. బికాస్ వాట్ ఐసిఎంఆర్ సేస్ దట్ దెర్ ఇస్ నో ట్రీట్మెంట్ ఫర్ this thing. This is basically is divided into 3 phases: mild, moderate and severe. So mild disease, these are all what we are seeing, all the experiencing, all the symptoms are mild disease symptoms. Mild disease symptoms are simply mild cold, cough, sore throat, and stuffy nose, running nose, mahaite fever, body pains. ఈ లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్, లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ డెల్టా వేవ్ లో ఎక్కువ చూసాం, కానీ ఇక్కడ రేర్ గా చూస్తాం, కనిపిస్తున్నాయి బట్ వెరీ రేర్. సో దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ లిమిటెడ్ టు అప్పర్ ఎయిర్వే, లాస్టింగ్ ఫర్ 2 to 3 days. సో డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ యాక్టివ్ మెడికేషన్ అదర్ దాన్ ఏ సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్. సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే జ్వరం ఉంది, తలకాయ నొప్పి ఉంది, ఒళ్ళు నొప్పులు ఉన్నాయి, ఆ పారాసిటమాల్ వేసుకుంటే రిలీఫ్ వస్తుంది, యాజ్ అండ్ వెన్ నెసెసరీ. ఉన్నప్పుడు వేసుకోవడం, లేనప్పుడు లేదు. అలాగే ఎలర్జీ, రన్నింగ్ నోస్ ఉంది, అలా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ టేక్ ఏ సిట్రిజిన్. సో సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్, యూ కెన్ గెట్ దీస్ థింగ్స్ ఆన్ OTCs, ఓవర్ ద కౌంటర్. సో యూ నీడ్ నాట్ గో టు ఏ డాక్టర్ ఆల్సో. బట్ యూ హ్యావ్ టు, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు మానిటర్ యువర్ saturations, temperature and pulse rate. ముఖ్యంగా the primary major criteria is saturation. They say that if your saturations are maintaining more than 93%, it is mild disease. అప్పట్లాగా సిటీ స్కాన్లు, ఈ టెస్ట్లు, ఆ టెస్ట్లు ఏమి అవసరం లేదు. మందులు కూడా, యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి, బేసికల్లీ యాంటీబయాటిక్ is needed to treat a bacterial infection. This is a viral infection. So there is no need, but sometimes a viral infection ఉన్నప్పుడు bacteria may come and invade and affect కాబట్టి they say that a prophylactic antibiotic. So this depends upon the clinical setting. If doctor will decide
whether to give an antibiotic in the given situation. Patient, they themselves should not switch over to taking an antibiotic. So patients can take directly paracetamol, symptomatic, like cough syrup, antitussives, దగ్గుంటే దగ్గు, జలుబు ఉంటే జలుబు, జ్వరము తలనొప్పి ఒళ్ళు నొప్పులు ఉంటే పారాసిటమాల్. Next thing is physical measures like steam inhalations, gargles, and taking a lozenges like strepsils. ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు. Other than this, patient has consult doctor whenever the symptoms are more severe, requiring other drugs. So this is the only thing. Investigations కూడా may not require. Like అంతకుముందు పోయి సిటీ స్కాన్లు అవి కోవిడ్కి మార్కర్స్, ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్, సైటోకైన్ స్ట్రాంగ్ మార్కర్స్ అంట, అవన్నీ మనం డెల్టా వేవ్ ఉన్నప్పుడు చూసి రాసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అసలు లంగ్ ఇన్వాల్వ్మెంటే ఉండడం లేదు, ఏం లేనప్పుడు దోస్ టెస్ట్ ఆర్ నాట్ నెసెసరీ. Another common thing is whether to retest to know that virus is gone or not. సో ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వైరస్ లైఫ్ స్పాన్ ఇస్ ఓన్లీ 7 days ఇన్ ద బాడీ. సో ఆఫ్టర్ 7 days ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ వైరస్ డిసెంటిగ్రేట్స్ అంటే ఇట్ విల్ బి కిల్డ్ బై అవర్ ఇమ్యూనిటీ, ఆర్ వైరస్ వోంట్ సర్వైవ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 7 days. Once virus won't there for more than 7 days, there is no point in testing virus again. That we have clearly, అంటే పోయింది మనకి సర్టిఫికేట్ కావాలి లేకపోతే వాళ్ళు ఎల్లో చేయరు అనేది పాత కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా has clearly said there is no need to retest. Okay, so there is no need to retest. So after 7 days automatically you stand but you got clear. So 7 days from the first day of symptom, or 3 days of fever-free period. Government has put like the guidelines, 3 days of fever-free period. If fever వచ్చిన తర్వాత మూడు రోజులు అయిపోయి 3 రోజులు కంటిన్యూస్ గా ఫీవర్ లేదు, ఫీవర్ ఒకటే రోజు ఉంది, 3 రోజుల తర్వాత ఏం సిమ్టమ్స్ లేవు, 4th day he can go out from isolation. The more the time isolation లో మనం ఉంటే our productivity will come down. సో అట్లాంటి అనవసరంగా అవసరం లేనప్పుడు ఎక్కువ రోజులు ఐసోలేషన్ లో ఉండడం వల్ల లైక్ డాక్టర్స్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ స్టాఫ్, ఎనీబడి, మార్కెటింగ్ పీపుల్, ఎవరన్నా కూడా వన్స్ వీఆర్ నాట్ వర్కింగ్, it is damage to the society economically also. So that is also you have to keep in mind that government will stipulate the rules from time to time. So any other doubts from Okay, any audience? Yeah, I'll get to that, doctor. So ఇది ఇప్పుడు వచ్చింది అనుకోండి, వన్స్ ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాంటీజెన్ టెస్ట్ అనేది అవసరమా? సో సమ్మన్ షోస్ ఏ సిమ్టమ్, ఐ హ్యావ్ ఎ సిమ్టమ్ లైక్ సే ఐ హ్యావ్ ఫీవర్, ఒక రోజు ఉండింది, ఓకే, నెక్స్ట్ డే ఉండింది, పోయింది. సో యాంటీజెన్ టెస్ట్ అనేది అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ? There are two things, a practical aspect and a theoretical aspect. So say suppose the problem is rapid antigen tests are not very sensitivity, specificity, అవి చాలా చెప్పలేము. The more appropriate test is a RT-PCR test. So RT-PCR test yield is also 50%. Means if the virus is there in the throat or in the body, in the nasal secretions, the swab test will give positivity rate of 50% is the test yield. అంటే వైరస్ ఉన్నా కూడా there is a 50% chance that may come negative. ఇక్కడ we have to see the circumstantial evidence. Say suppose this variant Omicron ఇద్దరికి వచ్చింది, ఒకళ్ళకి వచ్చింది ఓమైక్రాన్, అంటే వైరస్ ఉందని ప్రూవ్ అయిపోయింది, సే ఎస్జీ చేశాం, ఎస్జీన్ ఆబ్సెంట్ ఉంది, ఇది ఓమైక్రాన్, ఇంట్లో 5-10 మంది ఉన్నారు, 4కి వచ్చింది, ఇంకా దిర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ టెస్టింగ్ ఇట్. ఒక్కటికి వచ్చింది, స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. ప్రజెంట్ టైమ్స్ లో దేర్ ఇస్ నో అదర్ అవుట్ బ్రేక్, దేర్ ఇస్ నో చికెన్ గున్యా, దేర్ ఇస్ నో ఇన్ఫ్లుయెంజా, దేర్ ఇస్ నో మలేరియా, ఉన్నాయి, బట్ 95% కేసెస్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ ఆర్ ఓమైక్రాన్. అన్నప్పుడు ఓమైక్రానే అనుకోవాలి, ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్ ఇట్ ఈస్ ఓమైక్రాన్. ఇప్పుడు ప్రతి వాడికి టెస్ట్ చేస్తే ఆ టెస్ట్ నెగిటివ్ కూడా రావచ్చు. ఆ నెగిటివ్ టెస్ట్ ఉందని నాకు నెగిటివ్ ఉంది కదా నాకు లేదు అనుకుంటే దట్ గివ్ ఏ ఫాల్స్ సెన్స్ ఆఫ్ వెల్బీయింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ కామన్ సెన్స్ అండ్ సీ దట్
ఎవ్రీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఫీవర్. ఒకళ్ళు ఇద్దరు ప్రూవ్డ్ కేసెస్ ఉన్నాయి, ఇంకో నలుగురు ఫీవర్ వచ్చింది, ఆ నలుగురు పోయి టెస్ట్ చేయించుకున్నారు, అందులో ఇద్దరికి వచ్చింది ఇద్దరికి రాలేదు, ఇద్దరికి వచ్చింది వాళ్ళకు ఉంది ఇద్దరికి రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి లేదని కాదు. A negative test doesn't mean that it is not there. A positive test always means that he is having. But the So question kabatti is, you have to you yeah, have God. to go by a circumstantial evidence. ఆ ఇంట్లో ఇద్దరికి ఉంది, 10 మంది ఉన్నారు, ఇద్దరికి ఇద్దరికి వచ్చింది, ఇద్దరికి సిమ్టమ్స్ వచ్చాయి ఉన్నాయి, టెస్ట్ ప్రూవ్ అయ్యారు, మిగిలిన నలుగురికి కూడా అవే సిమ్టమ్స్ వచ్చాయి, వాళ్ళకి టెస్ట్ చేసి అది వాళ్ళకి లేదు అంటే లేదని కాదు, టెస్ట్ విల్ గివ్ ఏ ఫాల్స్ నెగిటివ్. అంటే ఒకరికి వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఒక్కరికి టెస్ట్ చేయని అవసరం ఉందా అనేదే క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఒకరికే వచ్చింది, ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నారు, ఒకరికి వచ్చింది, జ్వరం ఉంది ఒక రోజు, నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా వాట్ డస్ ఇప్పుడు ఇట్ మీన్? యు సీ దిస్ ఈస్ లైక్ దిస్. అంటే ఇప్పుడు 95% ప్రెసెంట్ గా ఫర్ ద లాస్ట్ 15 days ఎవ్రీవేర్, ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద, ప్రతి ఇంట్లో, ప్రతి ప్రతి వీధిలో, ప్రతి ప్రతి ఊర్లో, ప్రతి వాడలో ఓమైక్రాన్ ఇస్ ఫిల్డ్. This is the wave going on. This is the biggest outbreak. Everybody is having this Omicron. అదర్ వైరసెస్, అదర్ సీజనల్ అవుట్ బ్రేక్స్ ఏముంటాయి, ఇన్ఫ్లుయెంజా ఉంటుంది, లేకపోతే ఏదో డెంగ్యూ ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంకేదో ఫ్లూ, బర్డ్ ఫ్లూ ఉంటుంది, స్వైన్ ఫ్లూ ఉంటుంది. ఇవి లేవు, ప్రస్తుతం లేవు. సిచ్యువేషన్ ఆఫ్టర్ 2-3 months మే బి డిఫరెంట్. అట్ ప్రెసెంట్ ద వేవ్, దీని హవా నడుస్తాను, దీని హవా నడిచినప్పుడు ఇదే అనుకోవాలి మనం. కానీ అంటే థియరిటికల్ గా నాకు బ్లాక్ అండ్ వైట్ మీద రిపోర్ట్ కావాలి, ఇది కావాలంటే చేయించవచ్చు. బట్ వన్స్ ది సివియారిటీ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఇస్ వెరీ లెస్, మనం వీ నీడ్ నాట్ వేస్ట్ మనీ. అంటే ఒక్కళ్ళకి చేయించి ప్రూవ్ అయింది అనుకోండి, ఇంకా ప్రతి వాళ్ళకి చేయించాల్సిన అవసరం లేదంటున్నాను. ఓకే. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాసింగ్ ఎ సీరియస్ కాన్సిక్వెన్స్ అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ హాస్పిటలైజేషన్, ఇది కావాలి అది కావాలంటే ఓకే, ద స్టోరీ ఇస్ డిఫరెంట్. But here you have to go through a circumstantial evidence and common sense. And medicines also ఏమి సిమ్టమ్స్ లేవు, అంత బాగానే ఉంది, నోబడీ ఈస్ సఫరింగ్ విత్ ఎ హెడ్. దెర్ ఆర్ సెవరల్ పీపుల్, అరే వచ్చింది కదా పారాసిటమాల్ 3 times వేసుకోవాలంటే వాళ్ళకి తలనొప్పి ఉండదు, ఒళ్ళు నొప్పులు ఉండదు, ఏముండవు, పారాసిటమాల్ వేసుకుంటారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మెడిసిన్స్ యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్. అంటే రిక్వైర్డ్, బట్ సిమ్టమాటిక్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎ సఫరింగ్ టేక్ ఇట్, అదర్వైజ్ డోంట్ టేక్ ఇట్. అసలు ఏం సఫరింగ్ లేదు, పెద్దగా లేదు, ఐ కెన్ టాలరేట్ ద సఫరింగ్. చిన్నగా తలకాయ నొప్పి ఉంది, ఒళ్ళు నొప్పులు ఉంది, ఓకే ఐ కెన్ టాలరేట్ అంటే యూ నీడ్ నాట్ టేక్ ఎనీథింగ్. అండ్ బి కాంప్లెక్స్, జింక్, వైటమిన్ సి, ఇవన్నీ దే ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ వేస్ట్ నౌ. వేస్ట్ అంటే ఏం లేవు, ఇవన్నీ జనరల్ థింగ్స్, జనరల్ ఇమ్యూనిటీ మే ఇంప్రూవ్, బట్ నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ అయితే కాదు. ఓకే. సో యూ నీడ్ నాట్ టేక్ ఆల్ ద బి కాంప్లెక్స్, యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ ఆల్. అసలు పెద్దగా సిమ్టమ్స్ ఏం లేవంటే ఏం అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ టేక్ రెస్ట్, ప్లెంటీ ఆఫ్ హైడ్రేషన్, స్టే అట్ హోమ్, అండ్ టు ప్రివెంట్ others to get these things, get isolated for 3-4 days or 5 days, whatever it is, come out. That's enough. The situation has become so this thing, and you should go as per the time and situation. Yeah, the current parameters dictate not to be so. Another thing ikkada, whatever I am seeing is the major component of this thing is the fear, and another thing is fear and misconceptions. అంటే ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ లేకపోవడము, ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ లేకపోవడము, కొంచెం మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉండడము, దానివల్ల కొంత నష్టం జరుగుతుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. దీనికి ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఒకరికి వచ్చింది అనుకోండి, ఇంట్లో 1 person is sick, can there's like there are 4 people in the house and the remaining people are all fine, can they start going out, or is it advisable that everyone actually stays home? No, same thing I told you. When the first wave is there, మీరు అన్నారు కదా ఫస్ట్ లో, యూ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్. రైట్. సో ఒక బజార్ లో ఒకళ్ళు వస్తుంటే ఇక ఆ బజార్ లోకే వెళ్ళడానికి భయపడ్డాం కదా. అవును. సో ఇప్పుడు why it is spreading, several people are asymptomatic వాళ్ళు కూడా ఇంత చిన్నదానికి, అంటే యాజ్ పర్ ద రూల్, యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్, ఇఫ్ వన్ ఫెలో ఇస్ దేర్ ఇన్ఫెక్టెడ్, వన్ ఫెలో proved positive, having symptoms, so rest of the people should also get isolated.
హలో. యా చెప్పండి చెప్పండి. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అట్లా ఉంటే ప్రపంచంలో ఈ ఓమైక్రాన్ ఏమవుతుంది, హై స్ప్రెడ్ తో సపోజ్ 70% పీపుల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ అనుకోండి. 70% పీపుల్ ఇంట్లోనే ఉంటే హౌ ద సిస్టమ్ గో ఆన్. ఓకే 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 కదా. కూల్. సో అంటే వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్. యాజ్ పర్ ద గైడ్ లైన్ అండ్ యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్ దిస్ protocol, one fellow is positive, rest of the people also should get isolated in the wide variety. First wave లో సెకండ్ వేవ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వేవ్ లో సెకండ్ వేవ్ లో 14 days ఐసోలేషన్ అన్నారు, 10 days. ఇప్పుడు 7 days 5 days అంటున్నారు. ఫీవర్ 3 days. అట్లాగే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఐసోలేషన్. ఇప్పుడు థింగ్ ఈస్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్లో అక్కడ ఇక్కడ సెవరల్ ఇంకా. సో 50% స్టాఫ్ గాట్ ఇన్ బికాస్ ఆఫ్ ఓమైక్రాన్ హై స్ప్రెడ్. 50% హాస్పిటల్స్ ఆర్ 50% స్టాఫ్ ఆర్ నాట్ దేర్. ఏలూరులో మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు దామోదర్ రెడ్డి అని, ఈ పొద్దునే తెలుసు. 50% 50 పీపుల్ ఉన్నారు పనిచేశారు, 40 మందికి పాజిటివ్ వచ్చి 40 మంది ఇంట్లో వారం రోజులు ఉన్నారు, హాస్పిటల్ క్లోజ్ చేశారు. ఓకే. So if everybody stays in home for 1 week, I think I don't know, but because seeing the severity of the infection, it is I don't know, asymptomatic carriers అయితే ప్రెసెంట్ గా ప్రాక్టికల్ గా ఇప్పుడైతే అందరూ బయట. ఓకే. And not only that, there are several people who know that they are positive, they are not in isolation also, because all these people ఇట్లా ఉన్నారు కాబట్టి తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇంకా. యా ఓకే ఓకే. సో ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయ్యి కూడా ఇమ్యూనిటీ వస్తుందేమో మరి తెలియదు. న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ రావడానికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి కదా. యా హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ వచ్చేస్తుందేమో. Okay. Okay, then I'll go on to the questions that people have submitted. అది ఒక్కొక్కటి చూస్తున్నాను. And then I'll open it up for anyone in the audience who want to ask questions. But first, let me go through the questions that people have actually sent upfront. Um, related to Omicron, doctor, if see one of the things is that Omicron కి vaccination అంటూ లేదు ఇప్పటివరకు. Isn't అంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ వ్యాక్సిన్ కంపెనీస్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏ వ్యాక్సిన్ for every టు ఏ variant. స్పెసిఫిక్ వేరియంట్. Correct. ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ ఎఫిషియన్సీ కూడా 60% 70%. దేర్ ఈస్ నో ఐడియల్ వ్యాక్సిన్. దేర్ Oh. ఈస్ నో ఐడియల్ వ్యాక్సిన్ టు కవర్ ఏ స్పెసిఫిక్ వేరియంట్. అట్లా ఏం ఉండదు ఇది. బికాస్ వ్యాక్సిన్ విల్ బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ టు ద ఓవరాల్ స్పైక్ ప్రోటీన్, అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి, సెవరల్ జీన్స్ ఉంటాయి. అంటే సెవరల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద వైరస్ ని అదేంటో ఆ కాంపోనెంట్, ఆ ఎమైనో యాసిడ్, అంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు డెప్త్స్ ఆఫ్ దీస్. సో దే డూ వ్యాక్సిన్ ఆన్ ద ఓవరాల్ టు ద వైరస్. సో ఎన్ని మ్యూటేషన్స్ వచ్చినా కూడా ఏదో ఒక కాంపోనెంట్ కి ఆ వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిలేటివిటీ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్, అంటే ఇనిషియల్ గా వైల్డ్ వెరైటీ చేశారు, ఆ వైల్డ్ వెరైటీ చేసింది ఇప్పుడు ఓమైక్రాన్ కూడా పనిచేస్తుంది డెఫినెట్ గా కొంత పార్షియల్ గా. బట్ ద ఎఫిషియన్సీ మే కమ్ డౌన్. అప్పుడు 70% ఎఫిషియన్సీ ఉంది, ఇప్పుడు 60% ఎఫిషియన్సీ ఉండొచ్చు, ఇంకొకటి 50. మీన్ వైల్ దీస్ కంపెనీస్ విల్ అప్డేట్ ద వ్యాక్సిన్, So టు ద ప్రెసెంట్ రన్నింగ్ వెరైటీ. యా అట్లా. సో రిలేటెడ్ టు దాట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ముందంట మనకు కోవిడ్ వచ్చి ఉంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే సమ్వన్ హ్యాడ్ టేకెన్ ద ఫస్ట్ డోస్. ఓకే, వాళ్ళకి తర్వాత కోవిడ్ వచ్చింది, దే వర్ డ్యూ ఫర్ ద సెకండ్ డోస్ తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే దే గాట్ కోవిడ్ అండ్ యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయి ఉంటాయి. సో దెన్ ద గవర్నమెంట్ సెట్ సెకండ్ డోస్ వచ్చేసి యూ డిలే ఫర్ 3 months. 3 months. 3 months ఫర్ కోవిషీల్డ్ అని, 1 month ఫర్ కోవాక్సిన్ అని ఉండేది. అవును. ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ నో గైడ్ లైన్స్, బట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ 1 month టు సో టేక్ ఏ బూస్టర్. ఈవెన్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఒమైక్రాన్ వచ్చినా కానీ యూనో even if someone is infected with Omicron, there are two different situations. ఒకళ్ళు senior citizens who were due for their booster, they got infected by Omicron. So are they supposed to wait 1 month before they take their booster? There is no proper guidelines from government of India still now, but what said and done, this is you have to wait for a minimum of 4 to 6 weeks. Okay, and if suppose ఇప్పుడు Actually, strictly speaking, during this wave, during the peak wave,
Now this is in a community spread and it is the outbreak. It is in a peak wave. Another coming 2 to 3 weeks. Maybe now it is peak wave is running. Maybe in another 2 to 3 weeks, up to February 5th, the week may go still high. In these situations, vaccination should not be given. Okay, vaccination should not be given during this time. So vaccination should not be given in the peak of the wave, Okay. because the virus is affecting everybody, causing some immunological immunity reaction. Our vaccine may cause some sort of, I don't know the entire depth of the details, but as a thing, you should actually government has to wait for a month or so till ఇప్పటికే ఇచ్చేసి ఉండాల్సింది బూస్టర్. ఇవ్వలేదు, చాలా కంట్రీలు 6 months కి ఇచ్చాయి, మన వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు మొదలు పెట్టారు. ఇప్పుడు మొదలు పెట్టకుండా ఈ వేవ్ పీక్ పీరియడ్ అయిన తర్వాత, అంటే దేర్ ఇస్ కాంట్రవర్షియల్ ఒపీనియన్స్, అందుకే పొలిటికల్ కాంపోనెంట్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో యాక్చువల్గా అయితే ఈ టైంలో ఇవ్వకూడదు. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ అనదర్ 10 days 15 days టిల్ ద వేవ్ కమ్స్ డౌన్. అలా ఇప్పుడు అందరికీ వస్తుంది, అందరూ 1 month వెయిట్ చేయాలి కదా. అదే అదే. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఓమైక్రాన్ ఇన్ఫెక్షన్. So the general అంటే మన general తెలియదు. rule of thumb is at least wait 4 to 6 weeks, whether you're trying to get the first dose or whether you're trying to get a booster. If you are infected by Omicron, just give yourself 4 to 6 weeks before you get vaccinated. అంటే It, some people without their knowledge they might got infected and in asymptomatic state, yeah, because this is wave is going on. correct. How do you differentiate that he is infected, he is not infected? 70% of the population are infected and they don't show any symptoms. Yeah, okay. 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 Next question వచ్చేసి can you shed some light on this new curve? కొత్త వేరియంట్ గురించి can you shed? ఇదంతా ఏమి, ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ఎ వేరియంట్ కేమ్ ఇన్ ఆఫ్రికా అండ్ 30% మోర్టాలిటీ అది ఇది ఏదో అంటున్నారు. దట్ ఈస్ Bad, ఫ్రమ్ ఏ యానిమల్ ఆరిజిన్. bats. That spreads from animal to animal. So there is no evidence that it spreads from an animal to human being. And in the history of human being, మనకు తెలిసినటువంటి మోడర్న్ మెడికల్ హిస్టరీలో there is no disease till now which cause 30% mortality. అంటే ముగ్గురికి వస్తే ఒకటి చచ్చిపోతాడని కదా. అదే అలాంటిది ఇంతవరకు ప్రపంచంలో ఏం లేదు. ఇదంతా అసలు హ్యూమన్ స్కేల్ రాలేదు. అది అసలు ఏంటో నాకు ఐ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ న్యూస్. ఓకే, that could be fake news లేండి. దిస్ ఈస్ బిట్వీన్ ఎ బ్యాట్ అండ్ బ్యాట్. Yeah. సో బ్యాట్ అంటే దిస్ ఈస్ బిట్వీన్ యానిమల్ టు యానిమల్, జూనాటిక్ స్ప్రెడ్, అది నాట్ యానిమల్ టు మ్యాన్. Yeah, got it. సో దాని గురించి డిస్కషన్ ప్రెసెంట్ గా అవసరం లేదు నేను నా ఉద్దేశం. Okay. This is all to create some sort of panic in the public by media or what, I don't know. Okay, next question వచ్చేసి many people are not getting vaccinated. Will that lead to or become a cause for a new variant? Sir, vaccination, if everybody takes vaccination and if you corner the virus, అసలు new variant అనేది రాదు. That is impossible. To vaccinate each and everybody on the planet of Earth. So వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటే న్యూ వేరియంట్ వస్తుందని అంటారా? వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవట్లేదు కదా కొంతమంది, దాని వల్ల న్యూ వేరియంట్ ఏమైనా పుట్టుకొని వస్తుందా అని. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ if everybody gets vaccinated and if you corner the virus to corner, దానికి స్కోపే అసలు స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా స్కోపే ఇస్తే అసలు ఆ మ్యూటెంట్స్ వేరియంట్స్ రాకపోవచ్చు. కొంతమంది వ్యాక్సిన్ తీసుకుని కొంతమంది వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోతే వేరియంట్స్ ఎక్కువ రావచ్చు. ఈ మ్యూటేషన్స్ వేరియంట్స్ అనేది న్యాచురల్ ఫినామినా. సో how far this vaccination will prevent coming to, but what people say, what all scientists say, that if you everybody gets vaccinated, the disease mutations will come down. Okay, ఇది are there any side effects after taking a booster dose? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బూస్టర్ డోస్ అవసరమా, దాని వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉందా? Booster dose invariably is required.
no doubt in that. Everybody require booster dose. Booster dose is required as per the present day knowledge, as per the present day data. Booster dose is required ante. ఎందుకంటే whatever the evidence, a limited evidence we get it from other countries, like mostly we don't collect data and analyze it. Other countries, European countries, US, Canada, US, these countries low, the vaccination, if you see the vaccinated person, unvaccinated person, if you compare both of them, vaccinated persons will have a definitely a protective edge than a non-vaccinated. And a booster తీసుకున్న వాడికి definitely an edge over the person who didn't take it. This is proved in a small cohort. అంటే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ is the country where there is a limited population. They did all sorts of data analysis. So they proved beyond doubt that if you take vaccination, definitely it is of use in reducing the severity, in reducing the morbidity, mortality, 100%. ఓకే ఓకే బట్ మన లాంటి కంట్రీల్లో లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు బేస్ ఆన్ దోస్ డేటా. మన దగ్గర వీ హ్యాడ్ లార్జ్ డేటా, బట్ డేటా మనం సరిగా ఈ యాప్ లోనే సరిగా డేటాని ఎంటర్ చేయలేకపోతున్నాం. హౌ కెన్ యూ అనలైజ్? సో దీనివల్ల ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉందా అని బూస్టర్ వల్ల? అంటే బూస్టర్ మామూలు వ్యాక్సిన్ సేమ్. అంతా ఒకటే. ఇప్పుడు మామూలు వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ఏంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్? ఓన్లీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ఎనఫిలాక్టిక్ రియాక్షన్. అంటే పెన్సిలిన్ తీసుకుంటే సడన్ గా పెన్సిలిన్ పడకపోతే సడన్ గా కొలాప్స్ అయిపోతారంటారు కదా, అట్లాగే వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల ఎవరికైనా సడన్ గా రియాక్షన్ వచ్చి కొలాప్స్ అయిపోవడం, అది ఒక మిలియన్ 10 మిలియన్లో ఒకటి కూడా జరుగుతుంది, 1 మిలియన్లో ఒకటి జరుగుతుంది, 1 మిలియన్లో ఒకటి జరుగుతుందని మనం తీసుకోకుండా ఉండలేం కదా. దట్ ఈస్ ఎనఫిలాక్సిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈస్ ఎవ్రీబడి, మెజారిటీ పీపుల్ బికాస్ ఆఫ్ ఏ వ్యాక్సినేషన్ కి జ్వరము, తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు చాలా మందికి వచ్చాయి. కోవాక్సిన్ తో తక్కువ వచ్చాయి, కోవిషీల్డ్ తో ఎక్కువ వచ్చాయి. సో అట్లాని కొంతమంది అసలు మాకు వస్తున్నాయని కోవిషీల్డ్ తీసుకుని కోవాక్సిన్ తీసుకోకుండా కోవాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ ఒక టైంలో అసలు కోవిషీల్డ్ ఇస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్, కోవాక్సిన్ పెద్ద ఎఫెక్టివ్ కాదనే దాంతో కూడా ఇటు షిఫ్ట్ అయ్యారు. కాబట్టి అది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. కొంతమందికి వ్యాక్సిన్ తీసుకోగానే సైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తే అది కోవిడ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే జ్వరం అవి వస్తాయి, కోవిడ్ అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అట్లా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాం అంటే కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. అంటే వ్యాక్సిన్ సెంటర్కి వెళ్ళి కోవిడ్ తెచ్చుకున్నారేమో ఇప్పుడు తెలియదు. రైట్. అంటే ఇంకొక మిత్ ఒకటి ఉండింది ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత కోవిడ్ వస్తా ఉందని. బికాస్ ద హోల్ థింగ్ ఇస్ వైరస్ మనకు ఇంజెక్ట్ అయి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి యూ హ్యావ్ టు గో టు ఏ క్రౌడ్, యూ హ్యావ్ టు సిట్ ఇన్ ద వ్యాక్సిన్ సెంటర్, దేర్ ఆర్ 100 people there, somebody might be having the virus, so you might have acquired virus from that fellow, but not because of the vaccine. వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల కోవిడ్ అయితే రాదు. వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల డిసీజ్ అనేది లైవ్ వ్యాక్సిన్స్ లో వస్తాయి. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఉండేది, టీబీకి ఇచ్చేవాళ్ళం, లైవ్ వ్యాక్సిన్స్ ఉండేది, లైవ్ అటెన్యుయేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్. అలాంటి వాటి వల్ల టీబీ మనకి తమిళనాడులో దేర్ ఈస్ ఏ టీబీ వ్యాక్సిన్, బీసీజీ వ్యాక్సిన్, కూనూర్ అక్కడ దే యూస్ టు డూ దట్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్. అప్పుడు అలాంటి ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ, వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నాలజీతో taking vaccine will never produce a disease. Okay, cool. That is for sure. Okay. For how long after infection will Omicron infected person be contagious? No, same thing I told 7 you. days. 5 to 7 days. 7 days virus is gone from the body. Yeah. Okay. Because our immunity will act. Even if our immunity doesn't act, the life of the virus in the body is only 7 days. Right. Yeah. Okay. So virus goes and spreads from person to person. Yeah. So after 7 days, a person will not transmit virus to others because there is no actively live virus, circulating virus. And after 7 days, there is no need to test whether virus is there or not. అదే నెగటివ్ ఆర్టీపీసీఆర్ రిపోర్ట్ అవసరం లేదు ఇంకా. ఇంకొకటి I told you also,
Because after 7 days, the dead RNA remnants in the body will circulate for 3 months. By chance, if the dead RNA remnant gets మనకు తీసుకున్న స్వాబ్ తగిలితే 2 నెలల తర్వాత కూడా పాజిటివ్ వస్తుంది. That is called false positive. So that will create a more confusion. So there is no point, and you are not supposed to retest after 1 week that our infection has cleared or not. There is no need for retest. Yeah. Okay, cool. I think we kind of addressed this. My daughter just completed 15 and was about to take vaccine. She had fever for about 2 days with headache, and now she is fine. We haven't tested, but assuming COVID, when can she go for vaccination? అంటే around 4 to 6 weeks అనుకున్నాం కదా మనం. అంటే After థింకింగ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కోవిడ్ పీరియడ్, ఈ అదే కోవిడ్ హవాలో వచ్చింది ఆ సిమ్టమ్స్ అనుకుంటే థింక్ ఇట్ కోవిడ్. రైట్ ఈ కోవిడ్ వేవ్ లో పీక్ లో ఉన్నప్పుడు అనుకుంటే, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఛాన్స్ దట్ యూ కాంట్ సే డెఫినెట్లీ, బట్ ఇట్ ఈస్ కోవిడ్ ఆర్ నాట్. అదే ఈ ఒమైక్రాన్ ది రీఇన్ఫెక్షన్ అనే ఛాన్సెస్ ఎంత వరకు ఉంది? సో దేర్ ఆర్, అంటే ఒమైక్రాన్ వచ్చి బట్ దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ దట్ యూ గెట్ ఇన్ ద సెకండ్ వేవ్ ఆల్సో సెవరల్ పీపుల్ గాట్ ట్వైస్. అదే ఇన్ ద ఫస్ట్ వేవ్, ఇన్ ద బిగినింగ్, సెకండ్ వేవ్ లో, ఫస్ట్ వేవ్ లో డెల్టా వేరియంట్ లో రెండోసారి మళ్ళీ డెల్టా వేరియంట్ పాజిటివ్ వస్తే దట్ హ్యాస్ గాన్ ఇన్ టు న్యూస్ పేపర్స్. హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ గెట్ thrice ఆల్సో, బట్ getting infected is not we are all worried about how much virus is causing a disease or damage, suffering. If it doesn't cause a suffering, we don't care of this kada. So there will be a chance that even Omicron may get for 3 times. So there is a chance. There are, because Omicron వచ్చి ఒక నెల అయింది, బట్ కమింగ్ another future 6 months లో, సో ఓమైక్రాన్ తో 3-4 టైమ్స్ కూడా వాడు అటాక్ అవ్వచ్చు, చెప్పలేదు. అంటే 1 వీక్ లోనే మళ్ళీ అవ్వచ్చా? 1 వీక్ లో మళ్ళీ అవ్వచ్చా? అంటే ఇప్పుడు అలాగా ఒక్కసారి న్యాచురల్ గా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే దేర్ విల్ బి న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ, ద టైటర్స్, దీస్ టైటర్స్ విల్ గ్రాడ్యువల్లీ వీన్ ఆఫ్, sometimes in 3 months, sometimes in 6 months, but at the maximum titers will be there for only, vaccination titers will be, antibody titers will be there for only 6 months. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ సెకండ్ డోస్ తీసుకున్నాం, 6 months అయిపోయింది. 6 months తర్వాత మళ్ళీ అనదర్ 3-4 months, another 3, in this 3-4 months we are at risk. That's why you have to take a booster at 6 months. 6 months, but we didn't take 9 months and పెట్టింది గవర్నమెంట్. అవునవును, అంతలో మళ్ళీ వచ్చి ఉంటుంది. But in these 6 months to 9 months you are at more risk. Right, to get reinfected. Luckily this Omicron is not that serious thing. కాబట్టి నడిచిపోతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సీరియస్ డెల్టా వేవ్, డెల్టా లాగా మళ్ళీ ఇంకో డెల్టా లాంటిది ఇంకో వైరస్ వస్తుందా, ఇంకో వేరియంట్ వస్తుందా, మళ్ళీ మనకి ఇది వస్తుందా, ఏం చెప్పలేము మనం అది. బట్ యూజువల్లీ దిస్ కోవిడ్ అయితే, COVID-19 అయితే, ఇంకా గెటింగ్ ఏ సివియర్ టైప్ ఆఫ్ వేరియంట్ ఈజ్ అన్లైక్లీ. ఓకే సో ఇంకేదో కొత్త వైరస్, మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక ఆఫ్రికాలో అలాంటివి ఏమైనా కొత్త వైరస్ వస్తే చెప్పలేం, కానీ ఇక కోవిడ్ ఫేజ్ అయిపోయినట్టే అనిపిస్తాను. Fingers crossed. So is it better to start medication immediately after symptoms start showing up, even before confirmation that it is COVID? But again, మీరు ఆల్రెడీ అడ్రస్ చేశారు. మీరు అదే అడ్రస్ చేశారు ఆల్రెడీ. Symptomatic medication, it's all symptomatic, right? I mean, symptoms take medication, otherwise no. All India Institute of Medical Sciences, ICMR, COVID task force, joint national commissions, government of India, Ministry of Health, ఐదుగురు కలిసి ఇది ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ అని గైడ్లైన్స్ have released on 16th or 14th of this January. They say that there is no treatment, there is no specific treatment, no antibiotics, no multivitamins, no antibiotics. Only if you are having, you take hydration. If you are having fever, headache, body pains, take some antibiotic like Dolo. If you are having some cold symptoms, take antihistamine like cetirizine. If you are having some cough, take antitussive like cough mixture. అంటే ఇంకేం లేదు. బాగా దగ్గుంటే, ఒక్కొక్కసారి ఎలర్జిక్ దగ్గుంటే, యూ కెన్ టేక్ ఏ గ్లిసినైడ్
water cap inhalers. Ante. There is no antibiotic indicated. They have not advised the zinc, vitamin C, and vitamin D. Okay. So none of that is ఏం really లేదు, required. ఏం అవసరం లేదు. Yeah. Okay. Okay, cool. So Dinto, like all the questions that people submitted online is done. So I'll open the floor for any of the audience who are in Zoom right now. మీకు ఎవరికైనా questions ఉందంటే this is a time for you to, ask. Or if I have missed asking any of the questions that was sent out. Anyone in the audience have Yeah, any I have a questions? question. Yeah, please go ahead. So if someone has Omicron, do you need to continue all the other medication or stop? Like for No, example, if somebody is having, say, suppose diabetes, hypertension, thyroid, or any regular medication, if somebody gets a COVID, continue the regular medication. no, like if they are taking steroids such as dexamethasone or something for itching or Yeah. something. Those things have to be continued. Otherwise, some people may be on some rheumatoid arthritis. They are on low dose of steroids. Some kidney transplant patients, they are on steroids. Some cancer patients, they are all on steroids. They have to continue the steroids. But steroids will suppress the immune system, no? So isn't there a... No, that is true. Sometimes the steroids will suppress the immune system to such an extent. There are two things. Say, suppose a kidney transplant patient. Kidney transplant patient, if he doesn't take the steroid, the kidney will get rejected. Correct. So he has to take. So you can't afford to stop steroid in that case. అట్లాగే ఇప్పుడు స్టీరాయిడ్స్ ఇన్ మోడరేషన్ ఇన్ ఏ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డోస్ దే హెల్ప్. సో స్టీరాయిడ్ మీద ఉన్నారు కాబట్టి దేర్ ఇమ్యూనో సప్రెషన్ ఉంది కాబట్టి కోవిడ్ వైరస్ పెద్దగా అయిపోయి లైఫ్ థ్రెటనింగ్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అని లేదు. యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ కోవిడ్ ఈ స్టీరాయిడ్. Right. To prevent the cytokine storm. The treatment, the proved treatment till now for actually COVID virus will not kill us. If COVID virus enters into our body, the reaction with the excessive aggravated reaction our body shows, our immune system will overreact to that COVID virus and cause damage and cause the lung tissue and cause all the things. But as such, virus directly will not damage, will not kill us. So our immune system will kill us. So immune system will become so aggravated and overreacted. This is called immune reconstitution inflammatory syndrome. So our immunity will react overly and cause damage to the system, and that damage will kill us. So to prevent that damage, we will give a steroid. So we will suppress the immune system to prevent that overreaction. So the real treatment for COVID situation is, but definitely immunosuppression will increase the risk of getting infection. So everybody will get infected. Everybody will get infected. How much infection will cause disease varies from person to person, depending upon their immune response. Okay. Any other questions online? Yeah, I have a question. So previously we never used to bother if we sneeze or like if we have some little bit cold. We never Madam? used to. Hello, am I audible? Yeah, little bit. Yeah. So previously when we get a little bit of cold or something, we never used to bother, and we never used to isolate ourselves. So now with the current symptom of Omicron, what you were suggesting it, like if we get a cold or like little bit of throat pain, we have Madam, to it is assume true. that Previously, you never bothered about when you get a cold. Now also you don't bother when you get a cold. Now also you don't bother even if it is Omicron. But previously you didn't take a precautions. Nowadays we are taking precautions. But if you get a cold, now also previously మనము కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు మాస్క్ కట్టుకుని దూరంగా ఉండడం చేసుండాల్సింది చేయలేదు. ఇప్పుడైనా కోల్డ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఐసోలేషన్ ప్రికాషన్, అట్లీస్ట్ వేరింగ్ ఏ మాస్క్
It should be there for our lifetime whenever necessity comes. If somebody is having a common cold, in some countries like Japan, somebody gets a common cold, even 10 years back, they used to wear a mask and they won't visit people. సో ఇప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు మనం కామన్ కోల్డ్ వస్తే బాధర్ అవ్వాల్సింది లేదు, ఇప్పుడు కూడా బాధర్ అవ్వాల్సింది లేదు బికాస్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఓమైక్రాన్. బాదర్ ఏం అవసరం లేదండి. ఇప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ బాదర్, యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ప్యానిక్, యూ షుడ్ నాట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ద థింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ మానిటరింగ్. It monitor everything is in monitoring. You monitor whether your situation is deteriorating and you are land up with a thing. And 80% to 90%, 95%, nothing will happen in any, even if it Delta variant or some other bad variant even comes. 95% cases same cause. Only thing you have to monitor and react in time. Ante. So if you react in time, take a proper medication in time, nothing will happen in majority of. No, what my question is, like, when we used to get a cold, we used to go out like just wearing mask or something. But now with the current situation, like, you're advising like we should isolate ourselves, right? So we don't know whether it is Omicron or whether it is a common cold. So what is that we have to do? I am telling you, we don't know. You have to test for whether if you had a symptom that it is a viral, common cold symptom, ముక్కు కారుతుంది, కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోండి అంతే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టర్న్ టు విత్ కోవిడ్, యూ జస్ట్ ఐసోలేట్. నేనేమంటున్నానంటే No, but if we get a negative result in the ఇప్పుడు test, ఏం లక్షణం వచ్చినా కూడా బెటర్ టు గెట్ ఐసోలేటెడ్ అంటున్నారు, ఈవెన్ ఫర్ నాన్ కోవిడ్ థింగ్ ఆల్సో. అవర్ హెల్త్ ఈక్వేషన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ చేంజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో అప్పట్లాగా కాదు, ఈ పోస్ట్ కోవిడ్ లో అన్ని మారిపోతాయి. మనకి హెల్త్ అవేర్నెస్ ఎక్కువైపోతుంది. చిన్న వచ్చినా కూడా వీ విల్ గెట్, అంతకు ముందులా కాకుండా ఇప్పుడు పెద్దానికి మనం ఐసోలేట్ అవుతాం, చేతులు కడుగుతాం, మాస్క్ పెట్టుకుంటాం. సో కోవిడ్ విల్ టెల్ సో మెనీ లెసన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. so even if అంటే we get a మీరు చెప్పింది negative అర్థమైంది. ఇప్పుడు అది result, కోవిడా కాదా, బయటకు వెళ్ళాలా వద్దా? no, because we did test and we got negative. So assuming that we are negative, we started like, going out. So, but then like we don't know, సో right? So ఇక్కడ there is an approach called test based approach. Test based approach is mostly negative, mostly unreliable. So you always should go on a symptom based approach. So in the present day scenario, where the COVID is there everywhere in our society, every nook and corner, every state, every home, everywhere COVID is filled with. This is an outbreak. In this present day scenario, if anybody gets cold or sore throat or nose block, think of COVID. And if your test shows that there is no COVID, don't believe that test. There is no harm in believing that you are having COVID. Stay for 3 days and take rest. ఇక్కడ ఏంటంటే కీడెంచి మీడెంచి ఒక 5 రోజులు గడిపేస్తే బెటర్. మనకు టెస్ట్ రిపోర్ట్లు లేదు అనుకుని మనం సే సపోజ్ లాస్ట్ ఇయర్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద డెల్టా, లాస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ వేవ్ లో సో మెనీ పీపుల్ గాట్ టెస్టెడ్, సిమ్టమ్స్ వచ్చాయి, దే గాట్ టెస్టెడ్ ఫర్ కోవిడ్, దే టర్న్ నెగిటివ్. సో నాకు కోవిడ్ లేదు, నాకు టెస్ట్ నెగిటివ్ వచ్చిందని దే ఇగ్నోర్డ్ and they didn't take any care. They went out and just ignored. 7th or 8th day, suddenly they became breathless and admitted. Some of them also died. So don't base on your laboratory report. Laboratory report will support your clinical symptom, but nothing will substitute your clinical symptom. Symptoms are more important. okay, and I have మీకు జలుబు ఉంది, కోవిడ్ టెస్ట్ చేశారు, కోవిడ్ పీరియడ్ ఇది, టెస్ట్ నెగిటివ్ వచ్చింది, నాకు లేదు నేను వెళ్ళడం అనడం కన్నా నాకు కోవిడ్ ఉంది అనుకుని ఇంట్లో ఉండడం బెస్ట్ అంటున్నాను. correct. So I mean, as per you, you will get recovered like in 5 days or so, right? It may not be COVID. What is the harm in staying for 3 days in the house? That is fine. Okay, let's say we stay home. After 5 days, mostly we will be recovered. So again, in a week, if the same person gets fever, what they have to do?
చూడండి అమ్మా, ఇట్లా ఎన్నో అనుకుంటున్నాను కదా, ఎన్నోసార్లు రావచ్చు. మరి ఇప్పుడు ప్రతిసారి వచ్చినప్పుడు మీకు అంతగా ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ టెస్ట్ కూడా నమ్మడానికి లేదు. అట్లా వస్తున్నాయి అనుకుంటే దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ ఫర్ థింకింగ్ లైక్ దిస్. సెవరల్ టైమ్స్ ఇట్ మే కమ్, అన్లైక్లీ టు కమ్ లైక్ దిస్ రిపీటెడ్లీ. ఈవెన్ ఇఫ్ అట్లా వస్తుంటే అదర్ కండిషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయేమో అనేది కూడా మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. అప్పుడు ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సినారియో వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ అండ్ కమ్ టు ఏ కన్క్లూజన్. అట్లా ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ ప్రిజంప్షన్స్. ఇట్లా ఒక 3 రోజులకి జ్వరం వచ్చింది, జలుబు వచ్చింది, అప్పుడు 3 రోజులకి ఐసోలేట్ అవ్వాలంటే అప్పుడు No, గివెన్ ద actually, సిచ్యువేషన్ బట్టి యూ doctor, హ్యావ్ టు టేక్ ఎ డిసిషన్. yeah, no, this is a real situation which is happening. No, So, I can understand. I mean, This it is is a real not, situation. yeah. ఇప్పుడు వారం జలుబు చేస్తుంది. చాలా మంది ఇప్పుడు అంటున్నారు ఆ నెల రోజుల నుంచి దగ్గు వస్తుందండి, 2 నెలల నుంచి వస్తారు. సో మోస్ట్ ప్రాబ్లీ 2 నెలల నుంచి దగ్గు వచ్చిన వాళ్ళకి కోవిడ్ కాకపోవచ్చు. దట్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఎలర్జిక్ ప్రాబ్లం కావచ్చు, ఇంకేదన్నా కావచ్చు. ఫ్రమ్ కేస్ టు కేస్ సినరియో వీ హ్యావ్ టు జడ్జ్ యాజ్ పర్ ద క్లినికల్ జడ్జ్మెంట్. యాజ్ పర్ ద జడ్జ్మెంట్ ప్రకారం వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్. ఇప్పుడు వారం 3 సార్లు వచ్చింది అనుకోండి, 3 సార్లు కోవిడ్ కాకపోవచ్చు. Okay. These rapid antigen tests, how good are they at Yeah. detecting Omicron? Sir, these tests have a when compared to RT-PCR, these tests will have a less specificity, sensitivity. So these are all on a mass scale. Rapid antigen tests, these are things are all tests are done on a large scale in a large scale to detect what is the positivity negativity rate, to know the incidence or prevalence. That is usually used, but nowadays we are using, but better if you are having symptoms, if your rapid antigen test has become negative, but if you are having symptoms, go for a RT-PCR. Even if the RT-PCR is negative, if you are having a COVID symptoms and the COVID day scenario, believe it is COVID and take all the COVID precautions and COVID, whatever you follow the COVID guidelines. No, but There's if no harm in it. rapid antigen is positive, then do we know whether Yeah. it is Omicron or whether it is Delta? Because Omicron has many more No, mutations. it is difficult to. It is not. The only thing is to know whether it is what variant. you have to ask for a specific gene. There are about 5 genes present now. There are several genes are there, but kits are evolved only for 5 genes. S gene, E gene, RDRP gene. There are 5 genes like that. If S gene is absent in an RT-PCR, then we say that it is Omicron. But to say correctly it is Omicron or Delta, you have to do a genetic sequencing. That is very difficult. That is very expensive. That is only in a research purpose. But for a clinical, practical purpose, we won't do a genetic sequencing to know the variant. For a simple this thing, RT-PCR, if S gene is absent, for all practical purposes, we presume that it is a Omicron. With a rapid test, you can't know whether it is a Omicron or it is a Delta. Now, Delta variants are very less, 2%, less than 2%. 95% what COVID positive test is giving only with Omicron at present day situation, present day scenario. Thanks. So by looking at symptoms, you can maybe by get some looking idea. at symptoms, you can't detect this is all the symptoms what we are experiencing are viral symptoms, viral illness symptoms. Flu will give the same symptom, chikungunya will give the same symptom, dengue will give the same symptom, influenza will give the same symptom, swine flu will. All these things are viral fevers, viral illness symptoms. You have to go according to the time, situation, and the epidemiological state in the community. Now the epidemiological state in the community is outbreak of COVID. That's why we are thinking that it is COVID for these symptoms. So after 2 months, the influenza wave will come. Then we can't think of it is Omicron. Okay.
ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ అండి. స్వాప్ టెస్ట్ చేస్తే నెగిటివ్ వచ్చింది, నేజల్ చేస్తే పాజిటివ్ వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు మీరు గొంతులో స్వాబ్ పెడతారు కదమ్మా, ఆ గొంతుకి ఆ వైరస్ ఆ పెట్టిన ఏరియాలో ఉండాలి, అంటుకోవాలి. ముక్కులో పెట్టిన దానికి అంటుకుంది, గొంతులో పెట్టుకున్న దానికి అంటుకోలేదు, కానీ వైరస్ ఉంది, కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ పాజిటివ్. కానీ 10 days అయిపోయిందండి, అయిపోయింది. వాడికి స్టిల్ నేజల్ ఈస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అండ్ స్వాప్ చేస్తే నెగిటివ్ వస్తుంది 10 days తర్వాత కూడా. అదే నేను చెప్తున్నా కదా, అసలు 10 days తర్వాత మీరు టెస్ట్ చేయించకూడదు. అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ అంటే వాళ్ళ ఫ్లైట్ లో అందరికి వచ్చింది, 4 flights ఎమిరేట్స్ వాళ్ళవి వచ్చింది, దే క్యాన్సిల్డ్ అన్నమాట. ఎవ్రీబడి వేర్ ఇన్ న్యూయార్క్ హోటల్లో పెట్టేసి చేశారు. 7 days అయిపోయిందమ్మా, మళ్ళీ పాజిటివ్ వచ్చింది కదా, మీరేమో ఫ్లైట్ కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ పాజిటివ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ ఫాల్స్ పాజిటివ్. అంటే మీకు డెడ్ వైరల్ ఆర్ఎన్ఏ రిమనెంట్ ఆ స్వాబ్ కంటి పాజిటివ్ చూపించి, ఓకే, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ టెస్ట్ చేయించి, మళ్ళీ నెగిటివ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చేదాకా టెస్ట్ చేయించి ఆ నెగిటివ్ రిపోర్ట్ తీసుకోండి. కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదండి ఇక్కడ డాక్టర్స్. దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ యు హావ్ టు బి స్టిల్ క్వారంటైన్ ఉండాలి అని. నేను చెప్పింది మీకు అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు మీకు పాజిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది కదా 10th డేనా? నిన్న వాడు టెస్ట్ చేసుకున్నాడు. హీ వెంట్ టు ఫుట్బాల్, హీ ప్లేడ్ ఫుట్బాల్, కానీ స్వాప్ టెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి చేశారట. చేస్తే స్వాప్ టెస్ట్ చేస్తే నెగిటివ్ వచ్చింది, నేజల్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తుంది. అదే దిస్ మే బి వన్స్ ఇట్ హస్ కమ్ 10 days is over, by 7th day you are not supposed to do a test. If you do a test, the airlines people are asking, do a repeat test and get a negative report and show that negative report. Ante. Okay, so no need to worry అన్నాలి ఇప్పుడు. అసలు you don't have 1 week అయిపోయింది. If you don't have a symptom, don't worry at all. Don't base on a laboratory data. Laboratory data should be, you have to interpret with clinical symptoms. If you don't have a clinical symptoms, there is no point in going for a laboratory data. వాడు బాగానే ఉన్నాడు, వారం రోజులు అయిపోయింది, వాడికి ఏం లక్షణం లేదు, వాడికి ఇంకా టెస్ట్ ఎందుకు అసలు? అంటే వాళ్ళు కంపల్సరీ ఏదో తప్పులు తడకలు అన్ని తప్పులు చూపిస్తుంది. అది ఆ తప్పులు చూసి మనం ఎందుకు భయపడాలా? ఓకే, అసలు బేసికల్లీ గెట్టింగ్ ద టెస్ట్ డన్ at 10th day itself is a wrong. It's a wrong step. It's not required, not indicated. Okay. Yeah. సో ఇప్పుడు మీకు వాళ్ళు కొంతమంది మూర్ఖంగా టెస్ట్ కావాలి, నెగిటివ్ టెస్ట్ కావాలి అని అంటున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎనదర్ సెంటర్, గెట్ ఏ నెగిటివ్. అంటే మళ్ళీ మీకు ఇస్తే అది రాదు, ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా రాదు, ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి రాదు. నెగిటివ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చేంత వరకు నెగిటివ్ టెస్ట్ చేసి ఆ నెగిటివ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ చూపించండి అంతే. అంటే వాళ్ళే టెస్ట్ చేస్తున్నారు, అట్లా చేయరే? వాళ్ళే చేస్తున్నారండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు అపాయింట్ చేశారు నర్సెస్ ని. దేర్ ఆర్ లైక్ 2 flights పేషెంట్స్, 2 flights లో ప్యాసింజర్స్ అందరికీ వచ్చింది. సో ఎమిరేట్స్ ఇమీడియట్లీ బ్యాన్ చేసింది. ఇఫ్ యు షో ద ఫస్ట్ రిపోర్ట్, ఇప్పుడు మీ ఫస్ట్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు డేట్ సపోజ్ ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్, ఆ రిపోర్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిపోర్ట్ లో వాడికి జ్వరం 2 days ఉంది, కాఫ్ వాస్ 3 days, అండ్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ వాజ్ లైక్ 5 days లా ఉంది. తర్వాత హీ వాస్ డన్ విత్ ఎవ్రీథింగ్, కానీ స్టిల్ హీ వాజ్ ఇన్ క్వారంటైన్ ఫర్ 10 days. వాళ్ళు ఇంకా హోటల్లోనే పెట్టారు న్యూయార్క్ లో. పెట్టిన తర్వాత వీడేమో నేను కాలేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి, నేను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది నాకు అని అన్నాడట. అంటే బట్ అట్నుంచి వాళ్ళు స్పెషల్ కార్ లో తీసుకెళ్లారు. యుఎస్ లో దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ దేర్ విల్ బి దేర్ ఓన్ ప్రోటోకాల్స్. సో మనము ఐ డోంట్ నో వెదర్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద స్ట్రిక్ట్ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ దట్ పర్టికులర్ ఎయిర్వేస్ పీపుల్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో హీ హ్యాస్ టు ఫాలో దేర్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ దేర్ ప్రోటోకాల్స్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయలేము. అంటే వాడు మెడిసిన్స్ అసలు ఫస్ట్ డే ఓన్లీ టైలనాల్ ఇచ్చారు జ్వరంకి, జలుబు దగ్గుకి ఇవ్వలేదు మాత్రలు, జలుబు దగ్గుకి ఇవ్వలేదు. అవసరం లేదమ్మా, ఇంకా ఏం అవసరం లేదు కదా. మన ఒకప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా ఒక టైలనాల్ సరిపోద్ది అన్నాడు, డోర్ కదా, అది ఏం అవసరం లేదు. వాడికి ఏమైనా సింప్టమ్స్ ఉంటే ఇవ్వాలి, లేకపోతే. సో అక్కడ యుఎస్ వాళ్ళు ఎట్లా, వాళ్ళు
సంబడి ఆర్ సో ఫూలిష్ అట్లా ఉంటారు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్. ఇక్కడ కూడా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కొన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీలు నెగిటివ్ సర్టిఫికేట్ వస్తే కానీ జాయిన్ అవ్వద్దా అని అనేవాడు సెకండ్ వేవ్ లో. మరి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్ గివెన్ ఏ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ దట్ దేర్ ఇస్ నో నీడ్ అని. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్, దే స్టిల్ ఆస్క్ దట్ అరే గెట్ ఏ నెగిటివ్ సర్టిఫికేట్ అని ఇక్కడ కూడా అడిగేవాళ్ళు ఉన్నారు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ అన్ని చూపించాలి వాళ్ళకి. అయినా కూడా కొంతమంది వినరు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ నెగిటివ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని వాళ్ళకి చూపించాలి ఫర్ దేర్ సాటిస్ఫాక్షన్. యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ నాట్ నెసెసరీ. సమ్ పీపుల్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఫూలిష్. ఓకే, సో నో నీడ్ టు వరీ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు వాడికి స్టిల్ బికాస్ హీ ఇస్ యాక్టివ్. నో నీడ్ టు వరీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దేర్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ దేర్ ప్రోటోకాల్స్. ఐసోలేషన్ అక్కడ యుఎస్ న్యూయార్క్ లో వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారు స్పెసిఫిక్ వాళ్ళ ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు, యూ హ్యావ్ టు అంటే ఫాలో దట్. ఎవ్రీ వాళ్ళతో ఆర్గ్యూ ప్యాసింజర్ చేయలేం కదా ఇవన్నీ. every passenger was given a single room and they were isolated for 10 days అన్నమాట. వాళ్ళే అన్ని చేసేవాళ్ళు. ఓమైక్రాన్ తో యుఎస్ లో కూడా ఇప్పుడు గైడ్ లైన్స్, ఆల్ గైడ్ లైన్స్ ఎవ్రీవేర్ ఆర్ సేమ్ మోర్ ఆర్ లెస్. యుఎస్ గైడ్ లైన్స్ అయితే ఇంకా రిలాక్స్డ్ గా ఉన్నాయి మనకన్నా. కొన్ని యూరోపియన్, కొన్ని స్పానిష్ గైడ్ లైన్స్ అయితే స్పెయిన్ లో దేర్ ఇస్ నో ద వేరింగ్ ఏ మాస్క్ అండ్ గోయింగ్ ఫర్ ఐసోలేషన్ ఈజ్ ఆప్షనల్. If you want to isolate, you isolate. If you don't wear to mask, you don't wear any. కొన్ని గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్. యుఎస్ గైడ్ లైన్స్ అంత స్ట్రిక్ట్ గా లేవు అనుకుంటాను, నాకు తెలియదు. అంటే ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, కోల్డ్ వల్ల ఆ ముక్కులో ఇంకా ఉంటుందా ఆ వైరస్? బికాస్ ఇక్కడ స్నో అంతా పడుతోంది కదా, ఈజ్ ఇట్ స్టిల్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద నోస్? We don't know, amma, unless we judge the clinically at that అతను క్లినికల్ ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఆ క్లినికల్ సెట్టింగ్ ఎట్లా ఉందో చూడాలి. కానీ we can't say anything from here కదా, without seeing him physically or history wise. We don't know. There are several things, several possibilities are there. Okay అండి, థ్యాంక్స్. Okay. Any other questions? I think we're hitting on 1.5 hours. So yeah, doctor, I do have a question, doctor. సో లైక్ ఇప్పుడు మనకి ఓమిక్రాన్ వచ్చిందని మనము బూస్టర్ డోస్ వేయించుకుంటున్నాం. లైక్ మనకి బాడీలో వ్యాక్సిన్ యాంటీబాడీస్ తగ్గిపోతున్నాయని బూస్టర్ డోస్ వేయించుకుంటున్నాము. ఇలానే గనక మనకి కొత్త వేరియంట్స్ వస్తూ ఉంటే మనం బూస్టర్ డోసెస్ వేయించుకుంటూనే ఉండాలా? అదే సార్, ఇప్పుడు కొత్త వేరియంట్స్ వచ్చినా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యాక్సిన్ కొద్దో గొప్ప, ఇప్పుడు ఆ వ్యాక్సిన్ ఆ వేరియంట్ పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి కోవిషీల్డ్ ఉంది. ఈ కోవిషీల్డ్ వర్క్స్ at 70% ఎఫిషియన్సీ అని అన్నారు వచ్చినప్పుడు. అంటే దట్ వేరియంట్ వ్యాక్సిన్ తయారు చేసినప్పుడు, వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ రిలీజ్ చేసిన అట్లా కోవాక్సిన్ ఈజ్ 80% ఎఫిషియస్ అన్నారు. ఇప్పుడు కొత్త వేరియంట్లు వస్తూ ఉంటే అంటే దే డూ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ విల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ ద అంటే నోన్ ఎమైనో యాసిడ్ స్పైక్స్ ఒక 10 ఉంటాయి, 10కి తయారు చేస్తారు. మ్యూటేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడో ఏదో చిన్న ఒక స్పైక్ దగ్గర ఒక మ్యూటేషన్ వస్తుంది, కానీ మిగిలిన 9 అవి పనిచేస్తాయి. బట్ రిలేటివ్లీ ద వ్యాక్సిన్ ఎఫిషియన్సీ మే కమ్ డౌన్ ఏ లిటిల్ బిట్, బట్ ఇట్ గివ్స్ ఏ రిలేటివ్లీ ఎంత ప్రొటెక్షన్ వల్ల అంత ఇస్తుంది. అప్పుడు 70% ప్రొటెక్షన్ ఇస్తే ఒక వేరియంట్, ఇంకో కొత్త వేరియంట్ వస్తే పాత వ్యాక్సిన్ 60% ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది కదా. దట్ 60% ప్రొటెక్షన్ ఇస్ ఎనఫ్ ఫర్ us to prevent a serious disease. Okay. Another thing is వ్యాక్సిన్ బ్యాచ్లు కొత్త వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి 2000 ఒక 1 year క్రితం చేసినటువంటి కోవాక్సిన్ కాదు కదా, ఇప్పుడు కొత్తగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంటారు కదా. ఈ కొత్తగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన వ్యాక్సిన్స్ లో కొత్త వేరియంట్ యొక్క చేంజెస్ అందులో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు. రైట్. ఓకే. సో లైక్ అదే డాక్టర్ మీరు అన్నట్టుగా లైక్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది, కానీ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద antibodies present in our body, like we might have to go for booster dose again and again if the situation booster dose అనేవి again and again, as long as it will become an endemic or this thing, as long as ఇప్పుడు actually there is a vaccination for influenza in US. every 1 year influenza vaccine ఎప్పటి నుంచో ఒక 20 ఏళ్ల నుంచి తీసుకుంటున్నారు US పీపుల్. చాలా మంది 70% US పీపుల్ వి టేక్. అక్కడ కూడా it is very difficult, not affordable for several people in US also to take a influenza vaccine.
సో దట్ ఈస్ అ వైరల్. అట్లాగే మనకు కూడా ఇక్కడ కోవిడ్ కి ఎవ్రీ 6 months ఆర్ 1 year వీఆర్ ఇప్పుడు 1 year యాంటీబాడీస్ నిలబడట్లేదు, 6 months నిలబడుతున్నాయి యాంటీబాడీస్ అంటే ఎవ్రీ 6 months వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్ ఇఫ్ కోవిడ్ ఈస్ endemic in our society. If it is a pandemic, then we have to take booster dose for every 6 months. Every 6 months. Okay. తప్పదు. అవి ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ ప్రతి సంవత్సరం తయారు చేస్తారు. ఈ సంవత్సరం తయారు చేసిన వ్యాక్సిన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉండదు. ఆ ప్రతి సంవత్సరం వచ్చిన వేరియంట్ కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తారు. ఓకే. అందుకే యాక్చువల్ గా ఏమవుతుందంటే యుఎస్ లో ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తారు. ఈ సంవత్సరం ఉన్న వేరియంట్ కే తయారు చేస్తారు. నెక్స్ట్ అది వాళ్ళు వచ్చే సపోజ్ ఒక 10 million doses చేశారు, 5 million doses ఖర్చు అయినాయి అనుకోండి, నెక్స్ట్ మంత్ ఆ 5 million doses అంతా భూమిలో పాతి పెట్టేస్తారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ కొత్త బ్యాచ్ లో కొత్త వైరస్ చేస్తారు. ఆ 5 million doses కాస్ట్ కూడా కన్జ్యూమర్ మీదే వేస్తారు, ఆ పాతి పెట్టినవి. అందుకే వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్. అట్లాగే ఇప్పుడు మనకి కొన్ని కోట్ల డోసులు చేసి ఉంటారు లాస్ట్ ఇయర్, వేరియంట్ మారింది, కొత్త చేస్తారు, అప్పుడు పాతవన్నీ తీసి పడేస్తారు, ఇంకా అవన్నీ భూమిలో పాతి పెట్టేస్తారు. సో మన దగ్గర ఇంత వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆ టెక్నాలజీ ఆ ఇండియాలో ఇప్పుడు వస్తాను, అంతకుముందు లేదు అసలు. యూస్ టు రిలై ఆన్ అదర్ యూరోపియన్ ఆర్ వెస్టర్న్ వరల్డ్. ఇప్పుడు మన దగ్గర టెక్నాలజీ అవన్నీ చేస్తున్నారు. ఈ నెమ్మదిగా మనకు కూడా ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనకి ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అంటే డబ్బులు లేక. ఇప్పుడు మనకి ఇది లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ కోవిడ్ క్రియేట్ చేసింది కాబట్టి వీఆర్ ఫోర్స్డ్ టు టేక్ దిస్. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్, హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ ఎఫర్ట్ టు టేక్? 140 crore పాపులేషన్ లో ఇప్పటికి మనకి ఏదో గవర్నమెంట్ అయితే చెప్తుంది 160 crores వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చారు 2 doses కలిపి. ఎంతమంది కవర్ అయ్యారో, ఇంకా సమ్ పీపుల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది కాబట్టి తీసుకున్నారు, సమ్ పీపుల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినా కూడా సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మిత్స్. ఒక 20-30% పీపుల్ ఇప్పటికీ ప్రైమరీ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోలేదు. దిస్ విల్ హ్యాపెన్ లైక్ దిస్ ఎనీవేర్. ఎడ్యుకేటెడ్ కంట్రీ అంటే యుఎస్ లోనే ఉంది, మన దగ్గర ఎందుకు ఉండదు? కరెక్ట్. Okay, thanks, doctor. Thanks, doctor. Yeah, anyone else have any further questions? We'll just wind it up if not. Okay. Dr. Rangarao garu, Dr. Manikumar garu, would you like to add anything? No, nothing really. Thank you. Okay, thanks. Okay, if no further questions, thank you so much. Thank you, doctors, for your valuable time. And it was a pretty informative session. I hope everyone got something out of it, and we are probably more equipped to handle Omicron. Oh my God, Omicron going forward. So thanks for your time. And earlier and all, I think there's something that I wanted to mention, as part of this session was earlier, on a group lanta, we used to send out a message saying that, okay, this person got infected and all that stuff. At that point, it was really required, because, we still didn't know how this whole virus was, and so it was necessary for people to be educated as to who is impacted, so that we can be of help to them, or monitor them and stuff like that. But I don't see a point in us, sending out email like messages or WhatsApp messages saying that, we are infected, and or now we are like negative again and all that stuff. Because at this point, I think it's like a social responsibility on us to make sure that, as doctors said, isolate yourself, and then take care of things on your own, and be a responsible citizen of the society, and that should do it. It is not necessary for us to keep informing, because given the way Omicron is going, I'm pretty sure every day we'll see messages from everyone saying that I'm infected, or so and so is infected. So I think that's something that I wanted to communicate, as part of the session today. So that's pretty much it. Thanks everyone. Thanks for taking the time on a Sunday
night. We had a pretty elaborate session, about an hour and a half. Thanks, Dr. Satyan Garu, Dr. Rangarao Garu, Dr. Manikumari Garu. Thanks for your Thank you. Thank you, time. doctor. Thanks. Thank you so much. Bye. Have a good day. Bye bye. Thank you, Venkat. Thank you, Thanks. doctor. Thank you. Thank you.